家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。阿维迪飞龙经验1988年万我母语运通簽轉門嘅精神，2022幾年老全國客家人挑戰到新啦12年28，今年開第3年嚟，對客人來講當有意義。On December 28th, Taiwan celebrates National Hakka Day to honor the 1988 Hakka language restoration movement. This day reminds the Hakka community of the importance of preserving their mother tongue and culture. Since 2022, the Hakka Affairs Council has promoted Hakka revival efforts, including the Hakka Phonetic Database and the Speak Hakka Together campaign. National Hakka Day celebrates Taiwan's multilingual heritage, with Hakka now recognized as a national language. This December 28th, the call remains the same. Speak your mother tongue, keeping Hakka language and culture vibrant across Taiwan. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。Leo， 我们这个单元叫 Talk About Hakka，就是要聊聊客家的543哈。对。但是 Talk About Hakka 也是鼓励大家要多说出口啊，对不对？没错。因为你刚刚讲的议题好像是跟客家日。对，这一天呢是全国客家日，而且是第3届。那这个活动当年1988年的12月28号的时候，还我母语运动万我母语运通就正式的开始了，希望能够唤起客家人的意识哦。对，但据我所知，好像本来客家日是跟农历在跑的吧？对，那个天穿日吧？天穿日就是这个正月20号天穿日哦。但是这个天穿日对这个北部的客家的族群来说，他们是比较了解的，但是对南部来说，他可能比较少接触到，所以后来我们就折中了之后呢，就把这个日期定成了这个12月28号全国客家日。而且呢，在去年就是他第2年的时候呢，我们为了推广这个全台客家讲这样的游行呢，订定了一个口号，叫做爱讲客，讲就超雷，讲就对了，讲就对了。其实是学习任何语言应该保有的一个精神，讲就对了，对，讲就对，多讲就会了。没错。Let's teach you some of the phrases we brought up, including National Hakka Day 全国客家日。全国客家日，全国客家日 and then national language 国家语言，国家语言，国家语言 or official language for that country, and then 母语 which is mother language. 母语 and there you have it, encouraging you to speak all sorts of languages. Thank you for listening. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.